Эй, братские печени, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и у меня очередная серия, а может быть даже уже и финальная серия по игре «Кошатница» The Cat Lady. Думал, что завершу я игру в предыдущей серии, но тут все какой-то идет движ, что-то там тоси-боси, там пятое, десятое, здесь походи, здесь там что-то придумали, они надо что-то замутить, там проверить. Короче, может быть даже и это еще не будет финальная серия у нас. Там у нас же еще глава 7, а мы сейчас находимся с вами только в 6 главе. Вот такие вот дела. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Так, у нас есть ключ от третьей квартиры. И есть возможность сходить... Подожди, сходить. Можем сюда сходить, можем туда сгонять. Пу-пу-пу-пу-пу. Как там, Джесси, да, вот Джесс зовут. Он же там свалил в магазин. Дверь закрыта. Ну, давай попробуем дверь вскрыть. Ага, Митси, давай. Надо сначала найти замок. Ну, дверь же. Now that he's gone, we can get inside. Yes, let's do that. I'll close my eyes and you pick that lock, Mitzi. Okay, but no peeking. I'd never. You've really hurt my feelings now. Yeah. Now close them. There, job done. Jesus, are these... Relax, Mrs. A. They're just Halloween masks. Oh, good. That's good. Because I swear, if I see another bloody head... Так, значит, одну масочку можно взять. Маску... дьявол, да? Ну, пускай так будет. Взяли маску этого... хоккейную маску взяли. Окейушки. Так, посмотрим, что у нас тут. Похоже, здесь все легально. Наверное, он просто любит цветы. Подожди-ка. Ай, можем как-то подрезать эти цветочки? Не? Хорошо. Да. Цветок. Динамик. Это динамик огромный, и он присоединен к компьютеру Джесса. Должно быть, когда играет музыка, тут стены трясутся. ПК. Так, осмотреть. Это ПК Джесса. Что... Это что ли тот самый источник шума? Но мы не можем, да, включить его. Света нет. Это не сработает. Похоже, кто-то отключил электричество. Не работает, нет электричества. Розетка. Осмотреть. ПК Джесс подключен сюда. Если бы только где-то тут была рабочая розетка. Погоди. Через открытое окно открыто... Так. Слушай. Во. Значит, все, я понял. Так, отлично. Перетыкаем. И нам надо попасть... So, who's got windows over this side of the building? Well, Joe Davis lives right below. I guess we could also check one flat below Joe's. I just hope the cable's long enough. Let's find out, shall we? Так, ну пока что все взаимосвязано. Все идет как надо. Все отлично. Значит, мы идем на наш этаж. Сейчас бы ходил бы тут, искал бы это ключ от этой двери, как попасть. Do you want to go in first? Come on in. The place seems empty.
Watch out, Mrs. A. There's a massive hole in the floor. Just step around it. I'm not blind. Besides, I know it's there. We saw it from the floor below. Let's have a look around. There's got to be a computer here somewhere. I really don't like this place. Yeah. It's rather creepy. Ё-моё, хера себе. Bingo. We found what we were looking for. This laptop could be it, you know. Maybe Joe is our guy after all. No. It's a disaster. The power lead is missing. It won't switch on. Right, what a shame. Can we go now, please? I think I've seen enough. I don't need any more trouble. No, it's okay. I've got an idea. It seems it's a similar model to mine. I'll just go back to the flat and bring my power lead. I don't know. You sure this is gonna work? I think so. At least we'll give it a shot. Just stay here and I'll be back in a second. What? You want me to stay here alone? Did you, by any chance, miss the door over there with 3 6s written all over it in blood? Well, no, I saw it. It's not blood, it's just paint. Did you forget the hole in the middle of the room? The rotten food on the table? You said you haven't seen this guy for ages. He probably doesn't even live here anymore. Relax. Nothing's gonna happen. I'll be back before you know it. I'm an idiot. But fine, I'll wait here. While I'm gone, think of a vegetable. What? Why? To keep yourself busy. I bet I can guess which vegetable you were thinking of when I come back. So you're a mind reader now? No. This is just a little experiment of mine. Okay, whatever. Now go. We haven't got all day. Why do I always end up in places like this? Разбивать зеркала. Я сама это пробовала, не особо меня развеселило. Стул. Сесть. Нет, лучше не надо. Тут пыльнее. А я ношу черное. Какой причудливый стул. Обычно такие видишь в шикарных отелях. Подожди, вешалка. Смотреть на вешалке нет одежды. Похоже, Джо всегда носит свое пальто на себе. В это время холодно, да? Стол. Стена под столом покрыта приколотыми листками. Похоже, это рукописные письма. Отвратительная гнилая еда разбросана по столу. Похоже, кто-то приготовил обед и даже не притронулся к нему. Телефон. That damn hole. Nearly forgot about it this time. Поднять. Уже нет смысла, он прекратил звонить. Ну, если он вообще звонил. Странно, похоже, что он даже не подключен. Должно быть, это просто мое воображение играет со мной. Опа. Damn. The door handle just came off in my hand. How am I going to get out of here now? Mitzi? Mitzi, are you there? Shit. Careful now. Довольно старая сейчас, таких уже не делают. Ё-моё. Jesus.
Куда попали мы, блин? Что творится-то здесь? Careful now. Ну да, но он, короче, здесь, да. Опа, люстра шатается, ядрическая сила. Походу попадос. Давай, ладно, дверь открывай, чё? Ага, отлично, 3 шестерки. Число зверя. Возможно, он хранит там изуродованные трупы своих жертв. С другой стороны, я когда-то читала о каком-то другом значении 3 шестерок, что-то вполне невинное. Теперь я уже не помню. Это было очень давно. Меня заинтересовали совсем другие вещи. Да, давай открыть. Даже если я и хотела бы, дверной ручки все равно нет. А, дверная ручка. Я же могу там ее поднять. Careful now. Подожди. Как нет? А, дверная ручка у меня уже в руках. That damn hole. Да ну, давай. Да ну, сколько можно тут болтать об этом? А, я не помню. По-моему, ничто здесь не шаталось. Да. Осмотреть. Так, ага. Войти, ну пошли. О, ё-моё. Ванна, смотреть. Вода из ванны полностью затопила комнату. Не то чтобы меня это заботило, я просто хочу уйти как можно скорее. Манекен. Опа. Хорошо, манекен в ванне. Этот парень псих без сомнения. Она грязная, как и все остальное в этом месте. Кабель питания. Взять. Опа, ёперный ты театр. Он же завалил, да, по-моему, свою жену? What the? I've got to get out of here. А как мы отсюда сможем смотаться, если нас сейчас вальнут? What? Jesus. No. You were not supposed to be here! Why did you have to ruin everything? What have you done, you stupid, evil bitch? Who are you? I'm the gas inspector. There's a leak somewhere? Is that so? I can't smell any gas here. How odd. I think you're lying. You took her away, didn't you? What has she ever done to you? What? Look, sir, you are wrong. Shut up! I won't let you trick me again! Did they send you? They think I'll fall for these lies, but I'm smarter than this. I know what you're up to. Так, мне не нужны неприятности. Так. I don't want any trouble. Just let me go. And I've got a gun. I can shoot you right there in your heart. It's not worth it, Joe. I've done you no harm. Of course, you haven't got a heart. Isn't that right? I have no idea what you're talking about. Listen, I've got to go now, all right? I'll slowly walk out of here and you'll never see me again.
Так, успокойся. Calm down. I'll go now, and we'll forget all about this. There's nowhere to go. It's all wrong. No matter what I do. Damn it! Get back here right now and give me that blasted key! Please, don't get angry. I don't have any keys. Just sit down and take a deep breath while I make my way out, all right? Погоди. То есть такое заголоволомка, да? Ну, простенькая так. Или нет? А, надо было Devil came through here. Войти. Come in, come in. There's no need to be afraid. I don't buy it. Come in already. I might need your help with something. Полка в основном книги ужасов, больше половины из них написаны Стивеном Кингом. Так, подожди. Похоже, Джо его фанат. Эта кровать довольно причудлива, напоминает мне кровать из модных загородных отелей. Стул, смотреть, чья-то кровь, и на этом стуле тоже. Шкаф, кровавые отпечатки ладоней. Короче, все, теперь понятно, никакого отеля не было. Ничего не было. Джо просто... у него крыша поехала. Вот. И... Погоди, подожди, а там... Блин, я забыл, надо вспомнить, почитать. То ли он с ума сошел, и он не кормил свою жену, что-то такое. Он считал, что она жирная. А крыша у него поехала из-за того, что у него брат погиб. А чморил он же свою жену, что она у него жирная. Что-то такое. Я вот сейчас забыл. Надо было, конечно, да. Но тут очень сильно все взаимосвязано. Получается, Джо маньяк, мы играли за маньяка, у которого просто крышу снесло. Он там что-то понаделал, каких-то чудес у себя на хате, я не знаю где. Вот. И... металлическая крышка крепко прикручена, не получается снять голыми руками. И, короче, не было отеля. Отеля вообще близко даже не было. Это жена Джо, бедная женщина, это ужасно. Hello? Воу-воу-воу-воу-воу. Чё? А? Misery. Is that what you said? Чё? Hello?
misery. Is that what you said? Так, окей. Короче, какая-то дичь. Ну, видимо, там то ли провода подтянуты к ней, да? Что-то ее там трясет, наверное, по полной. Кабель питания. Ладно, пойдем с Жо пообщаемся. Where are we? I really can't remember the name of this town, but I'm pretty sure the hotel is called Quiet Haven. This is a hotel? I know, it's a joke. They shouldn't charge half the price for this dump if you ask me. This is all just a dream, right? It's funny that you would say that. I've already heard that somewhere today. But if this is a dream, I've been asleep for a very long time. You need my help. I thought you wanted to kill me. Why would I want to kill you? You must be mistaken. Who do you think I am? Sorry, I must have gotten the wrong idea. It happens to me sometimes. I've been known to be a bit intimidating, I guess. But I'm not a violent person. Okay, good to know. I mean, I will use violence if I'm pushed against the wall. Do you know what I mean? All too well, Mr. Davis. All too well. I'm sorry. I just want to leave. Yes, I understand. I wouldn't stay here myself if it was my decision to make. I'm stuck here too. You see, my wife Ivy is in the room to the left. She's a little fragile at the moment. She said she was going to do her makeup, but it's been a week now, maybe longer. Every time I try to talk to her, she just gets angry, and she tells me she's not done yet. I've cooked her a meal, but she ignores me. She never likes what I cook. But what's that got to do with me? If you talk to her, I'll show you the way out, I promise. Just go in there and tell her she looks fine. She's always so careful about looking perfect. Okay, okay. I'll see what I can do. So, your wife's been in that room for a week? Now that you bring this up, I think it might have been a month. That's a very long time to stay in one place. She wants to look great. I guess it takes time, but we really have to go now. I think there's a big storm coming. I feel it in my bones. Goodbye, Joe. Честно? Ну, шляпа. Ну, не знаю. Ну, где вот сейчас я нахожусь? Вот, ну, хотя я, может быть, в подсознании Джо нахожусь. Я не знаю. И вот это повествование еще такое рваное какое-то. Хрен поймешь. Там, здесь. Ребят, ну, я не знаю. Ну... Я, может, критично к этой игре отношусь. Может, что-то я недопонимаю. Но, ёптель, блин, но... Где вот сейчас мы находимся? Мы упали в провал. Может быть, я у себя в подсознании. Либо я героиня погибла, и сейчас мы разговариваем с мертвым. Ну, тоже ничего не Вот, блин, с этим всем разбираться. Ну, видимо, надо смотреть, кто прошел эту игру там. Hello? Да она мизери орет, и все. И... Да все, надоело уже болтать. Мизери, 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 мизери. Ну все, окей, хорошо. Так она со мной не разговаривает. Она только мизери, мизери. То есть мизери это... Что у нас переводится как-то этот... Ну, что-то нереально, наверное, да? Подожди, а давай-ка попробуем. Так...
Goodbye, Joe. Обыскать, во. Здесь есть книга Мизери. Это она имела в виду. Вряд ли что-то даст, но стоит попробовать. Открыть. Отвертка. Она, конечно, будет полезна. Так, шикарно. Может быть, в подсознании у Джо находимся. Повернуть правый, левый. Подожди. Правый, правый, левый. Правый, правый. Правый, правый, левый, правый, правый. Да? Правый, правый, левый, правый, правый. 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 Левый. Правый. Правый. О! No. 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 No! This isn't Ivy! This isn't my wife! It's the monster. It followed me here. It always follows me. No matter what I do. Look, I'm sorry. You must kill it. What? Why me? You still got that power lead, haven't you? The one you stole from me? How do you even know about it? You must use it to kill her. To strangle her. You're out of your mind. Do it. Strangle the goddamn creature so it never follows me again, or I'll shoot you right here, right now! Kill me if you want, but I won't do that. You're with her? I should have guessed. I can't trust you. You're better off dead. Are you alright, Mrs. A? You look like you've seen a ghost. Something strange happened. Maybe I am mad after all. Don't be silly. I was gone for less than 1 minute. Really? Somehow it felt longer than that. Time drags when you've got nothing to do, I guess. I see you found the laptop cable. That's good news, because I don't think mine will be any good. Let's see what's on this hard drive, shall we? Well, that was a waste of time. Never mind. At least now we're sure it's not him. Let's just go. I don't want to spend another minute in this place. Hey, did you think of a vegetable? What? I'd asked you to think of a vegetable while I was gone. So, did you? Yeah, sure. Great. Now don't tell me, was it carrot? Да, давай. Yes. A carrot. That's amazing. How did you know? That's the secret. I can't tell you that, Mrs. A, or else it wouldn't be a magic trick anymore. Yay, it works every time. Okay, don't get too big-headed now. Sure, but I am the greatest. Look, I only said it was carrot to be nice. In fact, I thought about celery. I wasn't going to say
but you leave me no choice. Yeah, right. Yes. Now, let's go. Joe can come back any minute, and you don't want to meet him. He is not a nice guy. Так. Теперь нам надо спуститься сюда. Короче, Джесс у нас, походу, этот чел, который наускивает на самоубийство. Я предполагаю так, что это он. О, так, давай-ка сейчас сделаем это. Хотя, может быть, и не он. Далее, теперь надо, наверное, я думаю, нам в подвал спуститься. Некоторые вот такие моменты немножко непонятны мне. Вот она куда-то опом метнулась куда-то в сознание этого Джоу. Понимаете, за одно прохождение хер поймешь, тут что может быть-то. Сложно понять. Так, ну-ка. Нет, а если... Могу, да? Теперь могу забрать банку. Взять, да? Теперь здесь у нас получается, мы должны повесить обратно. Не, подожди. Наверное, надо все-таки... Ай-яй. Швейный манекен. Okay, so what do we need? Well, basically, we need 3 things. Банка красной Red краски. paint. We've got it already. The dress will make a great costume. We just need it in black. Also, it should look damaged. That's important. Cat Widow is a ghost after all. I'll need some scissors for that. Ага. This mask I took from Jessie's flat will do the job nicely. Давай тогда это обрезать. We need to make some adjustments. Now this is a dress worthy of the Cat Widow. Why don't you admit it was too small for you? Ha ha, bloody ha. Why don't you just shut up? Whoever wore this dress probably hadn't eaten in years. You'd struggle to get a skeleton into it. This is it. We've got all we need. Great! Are you going to tell me about the Cat Widow now? Yes, it's story time, Mitzi. The legend says there was once a bad man who hated cats. He hated his neighbors too, and his job. And when it rained, he'd curse and smash things. He hated his bald head and his weak, ugly body. He probably hated himself the most, although he would never admit it. I think I see where this is going. One day, out of pure hatred for the whole world and everything that lives, he captured a family of cats and drowned them all in the river. That day, the sun turned black and all the birds went silent as the 6 kittens struggled for life. But trapped in a strong canvas bag, they never had a chance. They all died that day. All but one. The mother cat, in a desperate fight to set herself free,
by pure luck, clawed her way out of the bag and swam to the shore. She lost everything that day, her beautiful children and her proud husband. Her heart crashed into pieces as she watched their limp, dead bodies stolen by the current. Running after them, she followed them for days, for as long as she could. Then, eventually, she lost sight of them. She stayed on the bank of the river for a while. The world stopped turning for her, her eyes empty and blind. And then, one day, she slowly slid down the bank and into the cold, dark water. She gave in to it. She let the river take her away too, cover her mouth, her ears, her eyes. But as the water filled her lungs and she started slipping into darkness, there was another strange feeling that burst in her mind like a ball of flames. Anger, rage even. Her last craving, before she drowned, was for revenge, for blood. And so she returned, reborn and changed, a cat widow, veiled in black, mistress of the cats. Her body of a young woman, but her eyes of a cat, and her face, white, rotten, face of a corpse. Those who saw it rarely lived to tell the tale. She would get her revenge on all cat killers and cat torturers. But there was someone she had to see first, someone special, someone she really hated the most. As the evening came, it was strangely quiet in the man's flat. As he lived alone, he usually liked to fill the silence with the sound of radio or TV shows. But that night, he switched them all off, feeling anxious and tired after work. He tried to sleep, but couldn't. And for once, there wasn't anyone there he could blame for it. As he stared through the window, he kept thinking about how much he hated that view. He liked it once, a long time ago, when his wife was still there and they were happy together. Suddenly, he heard knocking on the door. Some part of him was glad, because that meant he could take it out on whoever decided to bother him. There was nobody there. He almost felt disappointed, but before he turned to walk away, he suddenly noticed something down the hall. On a nearby wall, there was a giant shadow of a cat. He stopped again. He couldn't believe his eyes. Someone wrote "cat killer" on his door. He had a passion for trains. Although he hated being a train driver, he had always enjoyed watching them move. But now, his train model was moving all on its own. He was absolutely certain he'd left it switched off. And yet, there it was, running at crazy speed, remote control missing. Something was seriously wrong, and that something had entered his home now too.
He hoped he was just imagining things, tired as he was. But there was another surprise waiting for him in his bedroom. Cat widow is here was written all over the wall. Как во сне он пошел на кухню, чтобы попить воды. Испугавшись уже по-настоящему. Так. As in a dream, he went to the kitchen to get a drink. There was no water. He knew there were valves in the basement that turned it off, but no one's been down there for years. He felt sick. None of this made any sense. And yet, deep down, he knew what he did to the cats was wrong. There was a part of him that almost wanted to be punished. The part he tried so hard to hide. He thought he'd heard something in the corridor. Was there someone there with him? О, Господи. His head was spinning. He felt ambushed, trapped, like an animal. He had to get out of there. Так, испугавшись, он уже по-настоящему, он решил Getting вызвать really scared полицию. now, he decided to call the police. So, what next? If only there was a way to power up Jesse's PC. Did you really have to cut that cable, Mrs. A? Ну и чё? Ну и все, что ли? Опять игра зависла? Да ё-моё, да что ты будешь делать? Ну это же... Ребят, ну опять, ну она все, встает игра в какой-то момент, я ничего не могу сделать, абсолютно. Что-то где-то ходим, а что, где, не сменяется ничего. Может быть это... Да не, ничего. О, какая шляпа, какой бред. Там до хрена, да, всего. Я там где сохранился? Я даже не вспомню, где я сохранился там. Хотя я... По сути, здесь, да? Ну, давайте сейчас я добегу до этого места и продолжим дальше. Да... Конечно, просто, я не знаю, ну, я не могу сказать, я вообще просто, этот рассказ, это вообще ни к чему это все было. И говорю, я не знаю, почему игра имеет такие прям положительные отзывы, мне непонятно,
Она... То есть у тебя получается опа, по нарастающей, там ты это сделал. Да заткнись, ты телефон уже надоел уже, просто начинает уже вымораживать просто это все. Там опа, что-то сделал, это сделал, то сибоси там что-то пошло дело, ты такой довольный, да, по кайфу. Потом бах. И это. И все. И опять началась вот болтовня какая-то. Вот это, она ни к чему здесь, вот это херабурина вообще. Я не понимаю, зачем. Реально, да к чему? Это вот эта история, вот это, что он там, что-то какая-то там... Это вдова. К чему? Ребят, извините, пожалуйста, но по мне это какая-то галиматья. Right. I'm done waiting. I need to leave. Она уже игра просто не вызывает удовольствия. Потому что ты уже хочешь побыстрее с ней закончить. С ней завершить. При этом она еще зависает. Не знаю, как-то повествование у Даунфола было поинтересней. Там то-то идет, туда пошел, сюда. Как-то мало было такой-то болтовни. А здесь ты сидишь, вот, у тебя экшен, потом болтовня. Экшен, потом болтовня. И эта болтовня до такой степени растянута, что вот этот маленький кусочек экшена прям затмевается. Ну, не знаю. Но мне такое ощущение, просто, может быть, я устал от нее уже, от этой игры. Ладно, давайте я сейчас доползу до того момента, где там у меня игра зависла, и продолжим с него. Так, ребят, ну что, дополз я до этого момента. Ну хорошо, что автосейв у меня, ну не автосейв, а быстрое сохранение там было недалеко. Я давайте, наверное, сделаю следующее. Испугавшись уже по-настоящему, он решил вызвать полицию. Давайте, а то там что-то подвисает, вдруг там опять подвиснет, не хочу этого. Давайте вот так вот сделаем. His phone was of no use. The SIM card had been removed, and that wasn't even the worst part. There was a photo of a black cat set as screensaver. He remembered this cat. He'd watched that strange pest control man put it in a cage and into his van. He'd looked at it through the window for a while, then pulled the curtains and went to bed. Так, как во сне он пошел на кухню. А, во, сохранились. Ну ладно, нам надо идти. Туда. There was no water. He felt, and yet, deep down, he knew there was a part of him. He thought he'd heard some. His head was spinning. He felt he had to get out of there. Так, отлично. He stopped, paralyzed. He'd heard something right in front of him. A whisper. More like a purr. She was there, in the dark corner of his living room, waiting. Black veil covering that pale, dead face. And yet, he could almost feel Cat Widow's eyes piercing through him. Так, на него дробовик, и так, подошла ближе, призрак, и быстро откинул. Давай, не будем дробовик, не надо. Что-нибудь такое сделаем. Closer, like a ghost, and swiftly removed the veil. She came back for him, to take him to the river. To make him pay for what he'd done. As he looked into her eyes, he could feel the world spinning around him, his knees go weak, his pants suddenly wet around his crotch. As much as he hated life, he didn't want to die either. Inside, he was just a big, stinking coward.
And then he fainted. Did you see his face? I knew he'd fall for this. Yeah, we scared the living shit out of him. Now that's teamwork. Are you sure he won't know it was you, though? Oh, he probably will, once he's had time to think about what happened. But he's too proud to ever admit he's been beaten by a woman. I know him just about enough to know that. Let's hope so. I don't want you to get in trouble because of me. No. That was something I had to do for myself. And I feel much better for it. The only problem now is that we still haven't found Eye of Adam. Because it definitely isn't Brian. I've searched through his laptop and all I found was a load of porn. Let's cross him off the list. Ну все, нашли одного, последнего. Ну да, это было понятно, что он. Так, подожди. Аж Джо. Вот этот момент с Джо я тоже не понял. То есть мы как-то... Ничего не понятно. Короче, как-то... В Джо мы в подсознании... Каким... Ну, короче, что-то я запутался вообще. Мы были у Джо в подсознании, что ли? Что-то в этом духе. Не, ну тут надо поиграть еще в другие игры, конечно. Там у нас... Как она называется? Лореай, да, по-моему? Или Лореаль. Лореай, по-моему, название у игры. Там тоже про девушку какую-то. Надо будет тоже глянуть. Может, она как-то взаимосвязана с этой игрой тоже. И с Downfall. И что-то там нам пооткрывает. Потому что я вот этот момент с Джонни бы недопонял немножечко. Да, вот комната, его квартира, там манекен. Он сумасшедший. Он довел свою жену до безумия. Тем, что она типа... Или он, либо жена довела себя. Я не помню тоже этот момент. По-моему, он. Он ее завалил. Потом мы оказались где-то непонятно в подсознании. Короче, какая-то вот начинается каша-мала, болтовня, каша-мала и вот немножко экшена. Не знаю. Такие двоякие впечатления от игры, то есть, и вроде бы и прикольно, вот этот момент с убийством маньяков, это прям реально круто, это просто реально, ты ищешь что-то там, вариации, конечно, не так много вариаций, но все равно интересно, ты должен как-то там что-то найти, там это соорудить, клево. И первого маньяка, которого мы убивали, там, видимо, там тоже какие-то вариативности есть всякие, там, я говорю, там, мы не использовали некоторые предметы. Вторых маньяков завалили... Тоже так интересненько было. Потом этот в очках... Подожди, а кого мы еще? Мы только... Так, по сути, мы только это... Раз, два... А, троих, да, получается. Раз, два... Троих завалили. А очкастый был завален. Ботаник это с молотком. 4, получается, 5, да, этот шоколадный глаз остался. Вот, но я думаю, знаете что, давайте в этой серии я это все дело добью, что тянуть кота за яйца. Вот, и все. Ну, хотя там 7 глава, я не знаю, сколько там она будет тянуться. Пока что мы находимся в 6 еще с вами. Ну, поехали, ладно. Ну что, поднимаемся. Тут такие мыслишки меня посетили. А если в квартиру Джо еще разочек попробовать вернуться? Честно, я недопонимаю вот эту ситуацию. А, все, туда не попасть. Вот эту ситуацию с Джо. Ну, он пришел в свою квартиру. Окей, ладно. Он пришел в свою квартиру, ладно, окей. Он, по сути... Ну, он как бы нам не угрожал, да, вот, ну, сказал, что у меня есть пистолет. Или нет, он не угрожал. А, он говорил, что у меня есть пистолет. Но он правильно подумал, что у него есть... Ну, то есть правильно сказал, что у него есть пистолет, потому что кто-то незаконно, ну,
мы незаконно же к нему проникли в квартиру. Он может что угодно про нас подумать, что грабители и все такое. Поэтому он сказал, что пистолет, мы упали и где-то оказались в каком-то подсознании. Короче, хрень какая-то, не знаю. Так, ладно, погнали. Не, ну 100% это вот наш, непосредственно наш клиент. Sure. Why not? I'll keep an eye on the door. It's not him either. А, God damn it. That means we've checked everyone. We've hit a brick wall. Perhaps I was wrong. Maybe he doesn't live here at all. I think we need to sleep on it. And we might get some more ideas in the morning. Shall we head back home? Yeah, I do feel tired. You're right. We need some sleep. Thanks, Susan. It meant a lot that you came with me today. What's that? A note? What does it say, Mrs. A? You will not believe it. Meet me at midnight, both of you. I will wait. Flat 5. Door will be open. Do not fear. Eye of Adam. Flat 5? That's the old guy. Can't be. It can't be him. I guess we'll find out. At midnight. We've got a few hours until then. Let's get some coffee. It's just you and me, my love. No one will find us here. Stop worrying, Ivy. It will be all right. I will always love you. You know that. I'm gonna make you all better. не корми тролля. Так, окей, окей.
Мне не нравится вид этой воды. В аквариуме нет ни одной рыбешки. Just look at this door. Crazy son of a bitch. That's not gonna stop us. I think there's someone in the kitchen. Are you Adam? Me? No, of course not. I don't have anything to do with all this foolishness. Never have. It's my son. I've told him time and time again, but he never listens. I've done my best to protect that boy, you know. I'm all he's got left in the world since his mama died, but it just wasn't enough. Where is he then? Where's Eye of Adam? He's in his room. Where else would he be? He's always in his room, staring at that screen for as long as he can. Look, I've made up my mind about this. I want to help you. This mess he's in, it's gone too far. I can't be part of this. What are you talking about? Oh, you don't understand. He's watching us. Right now, he can see us on his camera. He's very clever with this stuff. I never got my head around it. Just as much as I needed to, I guess. But not a lot. Give us the key to his room. I want to talk to him. Look, it's a trap. He knows why you're here, and he will kill you. Both of you. But he will not kill me. He won't dare. All these years, I've looked after him well. He owes me everything. It breaks my heart to do this now. What choice do I have? He left me this. I was supposed to keep it for myself, but I want you to take it. He won't dare to kill his own father, and I won't let two innocent lives be lost because of him. What is it? Just take the damn thing. There's not much time. Didn't you hear me? He's watching. What is it, Mrs. A? It's a shoebox. Take it away. Get rid of it. He must see that I don't have it anymore. Shall we open it? Oh God. Mitzi, we have to get out of here. Quickly. It's a gas mask. He's going to poison us. Вот оно, да, это? Херня. It's too late. Shit. Oh, shit. 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 No! Stop that, Adam. You're going to kill your father. We'll never make it to the door. That room is filling up with gas too quickly. Put the mask on, Mrs. A. What about you? No, I can't. You've got to. This is your only chance. No, I can't let you die. Not like this. It's my fault that you're here. I'm dying anyway. And you've got to live, Mrs. A. You'll live and you'll be happy again. You've been a great friend, Mrs. A. Так, не. Она не знает, что мы можем постоянно очухиваться, поэтому отдаем противогаз Митси. You've got a date, and I'll make sure you turn up for it. I can't. There is no time to argue. I'll be fine. Now. Do it!
Да. Тут поворот. Я все понимаю, но я не понимаю этого Джека. К чему нам привязали вот этот сюжет? I've been waiting for you. What took you so long? Say what you've got to say and let's finish this. I'm tired of you. Tired of all this madness. I just need to get back. Very well. I'm not planning to keep you long. Let's go inside. I have one last job for you. There are still 2 candles left, Susan. You know how this works. A soul for a soul. And that's it. I blow out the last candle and I'll never have to see you again. Only if you blow out the right one. I'll never bother you again. Isn't that what you want? But if you choose wrong, it will be your life extinguished forever. Just take a deep breath and do it. But how should I know which one's right? That's the thing, Susan. You can't know that. In life, you can't always know the consequences before you make a decision. Haven't you learned that yet? That's not fair. Nothing is fair. You opened your heart talking to that doctor, and he butchered you like an animal. Then those disgusting cannibals, they chop you up and cook you for dinner if you'd let them. And what about the man with the flowers? All that he wanted was to hear you play before he split your skull open. The way your husband treated you, the way your neighbors laughed at you for years, just for being different. You did not deserve all that, and yet it happened. Am I forgetting something? Oh, yes, of course. Most of all, was it fair that... Shut up! Just shut up, you ugly bitch! Now I know who you really are. All those feelings I had in me for years. That bitter guilt and self-pity. That hatred for myself and everyone else. You are that miserable illness that's consumed my heart all these years. You, always there, always. Every day I looked at you in the mirror, like a dark cloud I couldn't see through. I let you take control of my life. I believed it was right to feel like this. But not any longer. This ends here. Then blow out the candle. No, I won't. I'm done playing your stupid little games. You won't tell me what to do anymore. I am stronger than you. I can close my eyes and you'll be gone. Blow out the candle. It's time to say goodbye, sister. I'm not gonna miss you. You will never leave this place without me. You need me. We are one. No. Tomato. Чего? You were thinking about a tomato, right? Tomato is a fruit, silly. Who cares? I like tomatoes. So do I. But I hate to disappoint you, but I was really thinking of onions. Why onions? They're the saddest of the vegetables, of course. They make people cry. What happened, Mrs. A? I saw you die. And yet, you're here. Alive, like if nothing's ever happened.
Well, let's put it this way. Everyone knows cats have 9 lives. So do cat ladies, apparently. But this time, I feel there won't be second chances. I'm down to 1 last life now. I can't afford to waste it. You are such a nutter, Mrs. A. You are absolutely fucking bonkers. But I'm so happy to see you. Never, ever do that to me again, alright? I can happily promise you that, Mitzi. This is it. His room is through that door. It's time to face the eye of Adam. What are we waiting for? Let's do it. А что сделаем? Пойдем пообщаемся с Адамом. С шоколадным глазом, с этим. Ну, пойдем. С этим ублюдком. You're the eye of Adam? A pathetic, wheelchair-bound invalid? Is this a joke? Do you know who I am? Do you know what you've done to me? You fucking murderer! Tonight it's your turn to die. I'm gonna paint this room with your brains and I'm gonna watch and smile. I swear to God I'll do it. Well, nothing to say? Nothing at all? Aren't you going to beg for your sad little life? Say something! Anything! Mitzi, where did you get that gun from? It doesn't matter. Please, Mrs. A. This is something I have to do. You are free to leave if you want. You don't have to be a part of it. Just try to understand. Beg for forgiveness, you scum. What the fuck is wrong with you? You don't believe I'm gonna shoot you, do you? Oh, I've dreamt of this moment for so long. Look at this man, Mitzi. He hasn't twitched a muscle since we entered the room. I think he's paralyzed. That's impossible. He's lying to us. He's faking it. Do something. Talk for God's sake. I need you to answer me. I need to know. He won't answer you. He can't talk. Then how did he post all that stuff online? What the? Силой, ну как, мыслями, да? How did he do Или it? глазом, да, шевелил как-нибудь. I think I know how. See that little device on his left eye? I've heard about these. It's a controller. It seems the only part of his body he can move is his eyeball. Controller connected to the computer tracks its movement, allowing him to... What? That's ridiculous. How do you even know such things? I'm a nurse? I've seen these before. Well, I've seen eye-controlled wheelchairs, but there's no reason why it wouldn't work with a computer. Jesus. That would explain the whole Eye of Adam thing. He really is just the eye. But no, that doesn't change anything. He must die. He deserves nothing more. What? You arrogant shit! I will fucking do it! Just tell me one thing. One thing.
did you make Jack kill himself? А может быть, он и не заставлял его убить. Джек сам хотел это сделать. You found. Ты найдешь выход. Fine. Или It'll be находишь. a pleasure. Ready to die, scumbag? Ты солгала мне, что ты не говорила, что хочешь убить. You lied to me. You never said you wanted to kill him. Now, wasn't that quite obvious? What did you think I wanted to do? Have a coffee with him? Chat about the weather or politics? For God's sake, I'm here because this son of a bitch needs to die. If I don't kill him now, he'll just carry on and more innocent people will lose their lives. Do you really want that? Because I don't. Это не способ. Вместо этого просто выключи эти кислородные баллоны. Подумай об этом немного. Разве Джек хотел... Да хер знает, не знаю. Да, блин, а чё не вариант просто его отключить от этих компьютеров? Пускай сидит тут на своем инвалидном кресле вот в этом. И все. Поотрубать от него все вот это поснимать. Поуничтожать и все. И пускай он здесь сам сгниет. Think about it for a second. Would Jack really want this? This bastard messed with Jack's head. He tricked him. That's what he does. He fucking tricked him. But would Jack really want you to become a murderer? No, he wouldn't. He wasn't violent at all. He was the kindest, sweetest guy I ever knew. Exactly. Now, put that gun down already. But what about me? No, I'll do it. I know Jack will forgive me. Without his father, he's harmless. He was the one who supplied him with all this technology. He fulfilled his every single wish. I know this guy's rotten bad. There's no excuse for what he did. But he will be punished for it. Trust me. They'll put him in some stinking nursing home. He'll live his life like a vegetable. Stuck to bed. He'll have time to think about what he's done. And he'll never see a computer screen again. Isn't that enough? He said, do it. He wants to die and I want to kill him. He wants us all to die. Can't you see that? Isn't that what he's been preaching? A joint suicide. That's why he wants you to shoot him. So we can all get blown to pieces. His final act. The work of his life. Are you really going to give him that satisfaction? Remember what you said about feeding the troll? That's exactly what you're going to do if you kill him now. No, maybe you're right. You should leave, Mrs. A. I'd never wanted you to get hurt. But I'm not going away without this fucker dead. Even if that means I die too. Mitzi, have you lost your mind? You're going to sacrifice your life for this scum? He's a parasite! A worthless, evil piece of shit! It's not like I've got anyone to live for, is it? What? What about your mother? Your family? She's dead! Yeah, I lied. I always lie. I grew up in an orphanage. My family never wanted to know me. The only person that cared about me was Jack. And he's dead! Yeah, happy now? So get the fuck out of here and let me do what I got to do.
I care about you. Do it for me. Come on, mate. It's been a long day. Let's go home. We've won. Have we really? Trust me. I know we have. How? I'm the cat lady. From now on, I win every single day. It's me, again, talking about my ordinary little life, as usual. I'm still surprised anyone would want to read this at all. The ramblings of a cat lady. Maybe I'm not a cat lady anymore. Things have changed here since Mitzi's death. I'll never forget those last few weeks. It's a horrible way to die. Stuck in a hospital bed with no hope and whole life to pass you by. 6 months ago, I lost the best friend I'd ever had. But at least we knew it was coming. I had time to accept it, just like she did. And I can only be glad we spent that time together. I still miss her though, every day. Did I ever mention I got into all this because of her? I opened her laptop the night after the funeral, and there it was. A friend request, over a year old. A little gift from behind the grave. I met some people. We go out sometimes, and I'm not alone anymore. It turned out there were others who felt like I did. I talked to them, tried to help. Ну и... And now, I'm writing this blog. I must confess, yesterday was bad. It was one of those days when you feel like you're back in the past, and all the good stuff that happened was just a dream. But I woke up today, feeling better. Maybe I can never get rid of it. This invisible illness. Maybe it will always be living somewhere deep inside me, asleep, waiting. And when it'll hit me hard. But if there's one thing Mitzi taught me, it's that you have to pick yourself up and carry on. It doesn't matter that life isn't fair. It doesn't matter that you make mistakes. You fall and rise again. Worlds full of liars, traitors, cowards. But every now and then, you meet someone like Mitzi, who will just smile at it all. Now, I've forgiven the world and myself too. I teach myself to smile again. One day I'll get there. I know I will. Even if it takes me not 9, but 900 lives.
Слушайте, ну концовка, да, грустная, прям такая, прям... Ну, к этому и шло, что Митси погибнет от болезни этой, которая у него была. Вот. Там было понятно, что не стоит этого чмырдяя валить, убивать, потому что, да, там он парализован, он ничего не мог бы сделать без своего отца. Банально, там отец виновен не в меньшей мере, то есть он, наверное, даже в большей мере виновен, потому что как бы тому делать нехер, он парализован, понимаете, и от скуки начинается такая вот херня, вот он в голове ёкнул у него, вот мне хреново, так должно быть и другим хреново быть, и жизнь со мной так меня поступила, давайте я буду на других так отрываться. Вот, и есть такие люди, которые, как вот и вот друг, кто там, Джек, да? Джек, да, вроде бы она говорила, Джек. Это... которые ведутся на это все, понимаете, и очень так реагируют на это все. То есть, что им там не пишут, не говорят, они просто реагируют, прям принимают к душе, близко к душе, то есть к сердцу, и все, и у них в мозгу все затмевает все. Они понимают, что на другой стороне может быть там какой-то там маньяк, там, который кайфует от этого, понимаете. Никто на твоей стороне там тебя поддержит, а просто маньяк, который там подталкивает такой. Вот. Ну да, я хочу сказать, что игра прикольная, игра интересная. Когда вот эта вся, вот это начинается замутка со всякими разгадываниями, там это все очень интересно. Прям реально классно сделано, мне прям нравится. Особенно это разборки против этих паразитов, это вообще просто прям... Этого бы побольше. В эту игру бы привнести побольше вот именно такого. Это просто прям... я такого не встречал еще. Такой механики... Так, я не договорил. Я такого не встречал еще нигде, ни в одной в игре, чтобы мы там придумывали, как разделаться непосредственно с маньяком. Я говорю, такой механики очень сильно не хватало. Надо бы такую механику побольше было бы добавить в игру, а не вот эти жеванные сопли, вот эти вот розовые сопли, вот эта вот херня вот с этой семейной жизнью кошатницы. Вот, ну, не знаю... Она здесь, вот эта вот вставка ни к чему. Да и с этим Джо тоже вообще к чему эта вставка. Куда-то попали, куда-то перескочили. Вот это вот повествование тоже рваное. Все-таки, ну не знаю, есть вот эти несостыковки, вот эти недоработки. Я все-таки бы... на месте разработчика бы не стал бы закручивать это все в такую мистификацию, вот это все такое вот. Именно бы, ну, говорю, понапридумывал бы лучше всяких механик, разборки с этими маньяками. Было бы намного круче, намного было бы интересней. Вот. И очень много болтовни, лишней болтовни, которые можно было бы и опустить там. Лишних много слов таких, которые они как бы создают такое пространство водяное, и оно никчемное, ни к чему. То есть по существу там в некоторых разговорах ну просто ничего такого. Ну да, пытаются раскрыть как-то персонажей, но это слишком затянуто, в некоторых моментах прям очень перезатянуто. Вот, если бы это, например, эти все разговоры как-то может быть, сопровождались флешбэками какими-то там в плане, там, может быть, картинок, чего-нибудь такого, там, пускай двигается это на фоне, может, как-то это воспринималось немножко проще. А когда ты сидишь и втыкаешь, и читаешь, ну, слушаешь, читаешь разговор, и у тебя картинка статичная, то есть две тетки стоят на балконе, одна сидит там, одна стоит, и они болтают между собой, и это происходит там в течение каких-то там 5 минут, там, может, и больше. Ну, это реально, ну, как-то, знаете, ну, не то. Когда они там разбавили момент, что она по автостоянке шла, я такой, о, ну, ништяк, вот, что-то такое интересное. Но это был только один раз. Этого очень не хватало. Как-то в Даунфоле с этим было все попроще, поинтереснее, в плане того, что не было эти разговоры так затянуты, не было болтологии долгой, прям вот это все как-то бум-бум-бум-бум-бум. У меня даже не было причин придраться в той игре к
большому количеству диалогов. Там они были, но они как-то были поставлены. Не знаю, может быть, я подуставать уже начал от этой игры. И уже мне этот момент не понравился, семейной пары вот этой. Ну, не знаю. Вот, так-то все клево, так-то все интересно, круто. Может быть, знаете, что... Да хотя не. Может быть, даже отец вообще этот является глазом Адама. Может быть, он отец своего сына подпихивал, кто его знает. Вот. А потом, когда отец понял, что лучше так вот покончить, свалить на сына. Ну, хотя, кто знает, может быть. Ладно, не буду задумываться, забивать себе голову. Концовка, ну, понятно было, что такая концовка будет, что под конец она похоронит свою подругу эту. Вот. Конечно, был бы неожиданным поворотом, что она вдруг неожиданно вылечилась, но игра не про радость, игра про грусть. Вот. Надо будет глянуть другие концовочки, посмотреть и почитать, ну, кто там что копался в сюжете, кто там другие вариации тоже выбирал, проходил, что да и как. Интересно было бы почитать чужие мысли по поводу этой игры. Ладно, ребята, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Кошатница. Всем пока!